everyone, my name is Sanya and I'm 16 years old studying in standard 11th, and my dad got posted to Secunderabad a year ago and he just brought me to this club just so that I could go for a joyride in the lake. But then I started sailing regularly and the coaches developed an interest in me, and then they started coaching me for championships, and this is the second time I'm doing this same championship here. I'm at position 2 in under 18 girls, and now I'm hoping that by tomorrow I'll go for the gold medal. So let's hope the wind is in my favor and I do well. నా పేరు సంజయ్ రెడ్డి. నేను తెలంగాణ స్పోర్ట్స్ స్కూల్లో చదువుతున్నాను. మా స్పోర్ట్స్ స్కూల్ మాకు చాలా సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇంకా నేను 3 ఇయర్స్ నుంచి సేలింగ్ చేస్తున్నాను. 3 ఇయర్స్లో ఆల్రెడీ మాకు మొత్తం 6 మెంబర్స్ టీమ్ ఉంది. మేమంతా స్పోర్ట్స్ స్కూల్ నుంచే వచ్చాము. అందరు మెడలిస్టే ఇక్కడ మా స్కూల్ మొత్తం. మా స్కూల్లో ప్రతి ఒక్కరు ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. మా సేలింగ్ ఈవెంట్ నుంచి 6 మెంబర్స్ ప్రతి ఒక్కరికి మెడల్ వచ్చే ఛాన్స్ హోప్ ఉంది. ఇంకా ఈసారి నాకు ఇంకా ఫైట్ ఉంది. నాకు మెడల్ పక్కా కన్ఫామ్, కానీ ఏ మెడల్ కోసం క్లియర్ కాదు, ఫైట్ చేయాలి. ఇంటికాడ ప్రతి ఒక్కరు మా మామయ్య నన్ను చిన్నప్పటి నుంచి పెంచింది మా మామయ్య. థ్యాంక్స్ ఫర్ మై అంకుల్. ఇంకా మా మామ చిన్నప్పటి నుంచి నాకు పెంచారు. ఏదో ఫ్యూచర్లో ఏదో ఒకటి నువ్వు గెలుస్తావు సాధిస్తావు అని నాకు ఈ స్పోర్ట్స్ స్కూల్ నుంచి పంపించారు. అక్కడి నుంచి సేలింగ్ వచ్చాను. థ్యాంక్ యూ. My name is Shreyansh Jain. I'm a sailor from AMESA. This club is like an army club, and civilians also can sail in this club. Sailing is like very interesting game. It's an adventurous sport. I got interested in sailing by seeing other boats sail when I was passing through Saint Sagar. So I thought it's like really fun. So I came into sailing. I've played for 4 national events and 1 international event in sailing. I've won best helm under 15 category in enterprise class, and this is Hyderabad Sailing Week. It takes place once in a year, in usually the first week of July. An event consists of mostly 12 races with low point scoring system. Like whoever comes first will get 1 point and so on. So whoever gets least points will win. I aim to win more national competitions and even international competitions, which will be in December in Chennai. Chennai event is in sea, and this is a lake, so there are like one more factor added in sea, that is waves and tide. I'm doing quite good in this event, and I've been sailing from 1 year. హాయ్, నా పేరు కీర్తి. నేను 14 years old. నేను మహబూబ్ నగర్ డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి వచ్చాను. అక్కడ నుంచి తెలంగాణ స్పోర్ట్స్ స్కూల్కి సెలెక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ అక్కడ నుంచి నాకు సేలింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఇక్కడికి సేలింగ్కి వచ్చాను. ఇక్కడ సేలింగ్లో ఇక్కడ ఉండేదంతా ఆర్మీ వాళ్ళు. ఇక్కడ ఆర్మీ వాళ్ళు కూడా చాలా కోచెస్ అయినా అందరూ చాలా ఎంకరేజ్మెంట్ చాలా ఇస్తారు. మాకు ఫుడ్ కూడా ఇప్పుడు ఆర్మీ పెడుతుంది. ఇక్కడ నేను మెడల్స్ కొట్టాలనుకుంటున్నాను. ఇంతవరకు నాకు చాలా మెడల్సే ఉన్నాయి. నేను ఇది 3rd time పార్టిసిపేట్ చేయడం. 3 years నుంచి నేను చేస్తున్నాను. ఫ్యూచర్లో నేను ఆర్మీ ఆఫీసర్ని అవ్వాలి అనుకుంటున్నాను. హలో ఫ్రెండ్స్, నా పేరు అశ్విని. నేను మహబూబ్ నగర్ నుంచి వచ్చాను. ఇక్కడ హాస్టల్లో తెలంగాణ స్టేట్ స్పోర్ట్స్ స్కూల్లో చదువుకుంటున్నాను. ఇక్కడ 3 years నుంచి సేలింగ్ చేస్తున్నాను. ఇది 3rd time ఈ ఛాంపియన్షిప్లో పార్టిసిపేట్ చేయడము. ఇంకా లాస్ట్ టైం కూడా బ్రాంజ్ తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు గోల్డ్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. లాస్ట్ టైం ముంబైలో జూనియర్ నేషనల్లో గోల్డ్ వచ్చింది. ఇంకా మా స్కూల్ నుంచి కూడా తెలంగాణ గవర్నమెంట్ నుంచి బాగా సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి మేము చేయగలుగుతున్నాము. ఇక్కడ ఆర్మీ వాళ్ళ ఎంకరేజ్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి మేము బాగా చేయగలుగుతున్నాము. ఫ్యూచర్లో ఏషియన్ గేమ్స్ మెడల్ తీసుకోవాలనేది నా గోల్. Hi, I'm Batsla Nautiyal, and I've been sailing for about 3-4 months now. This sailing is a very good sport as it gives you so much of sailing is such a big platform for you to get into sports. Like, I'm not a very big sports person, but in sailing I usually lead in my group. I have this is my 2nd event right now, and I am planning to go for many more events, and I hope I will succeed in them. I am originally from Uttarakhand, Dehradun, I don't know if you know it.
and I got into sailing because of my father. He urged me to join sailing, and I thank him now because it is an amazing sport and I love sailing. मेरा नाम शिवम है और मैं 9th में पढ़ता हूँ। सेलिंग बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। ये गेम वाटर स्पोर्ट गेम है और ये गेम को हम पानी में खेला जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। सी में भी खेलते हैं। इसके वर्ल्ड ओलंपिक चैम्पियंस भी होते हैं। फॉरेन कंट्री से खेलने आते हैं। इंडिया में बहुत फेमस है, सारी कंट्री में फेमस गेम है। और मुझे सेलिंग में इंटरेस्ट जब आया जब मैं पहली बार पानी में गिरा था, क्योंकि जब गिरते हैं फिर मज़ा आ जाता है। आप भी आके ट्राई करो एक बार, आपको अच्छा लगेगा। और मैंने सिर्फ 3 इवेंट खेले हैं, उसमें से मैंने सिर्फ एक में अचीव किया है, वो भी ब्रॉन्ज मेडल। और मेरा फ्यूचर एक बड़े होकर सेलर बनना, क्योंकि सेलर की बहुत रिस्पेक्ट होती है। सबसे ज़्यादा ये सेलिंग से हमारा वाटर का फियर दूर हो जाता है।